नमस्कार बंधुरा, आज आमी तैरी करब पोस्तो लाउ पाता भाते। এটা তৈরি করতে লাগছে লাউ পাতা এবং পোস্ত আমি ভালো করে ধুয়ে বেটে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা এবং লাউ পাতার ডগাগুলো নিয়েছি, নরম ডগাগুলো, এগুলো ভাতে দিয়ে মেখে খাওয়া হবে। এবারে আমি পরপর লাউ পাতাগুলো দিয়ে মুড়ে দিচ্ছি, দিয়ে এগুলো সুন্দর করে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে ভাতে দেব। পোস্তটা যখন ভাতে দেবো তখন পোস্তটা যাতে ভাতে বেরিয়ে না যায় তার জন্য আমি এই পাতাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে আর এই সুতোটা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে দিয়েছি। এবারে আমি ভাতের মধ্যে দিয়ে দেবো। ভাত ফুটে এসছে, পাতা দিয়ে বাঁধা
এবার আমি পোস্ত ভাতেটা বের করছি, এটা মাখাবো। সেদ্ধ হয়ে গেছে পাতা এবং পোস্ত, লঙ্কাও খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে, লঙ্কা এক্সট্রা করে দিতে হবে না। এটা মাখাতে লাগবে নুন, এই লঙ্কাগুলো দিয়ে মাখাবো, আর সর্ষের তেল। মাখাটা খুব ভালো হয়েছে, এইভাবে করে খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। পোস্ত ভাজাটা নিরামিষ পদ, নিরামিষ দিনে খেতে পারেন। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।